Hey everyone, hello to MB Stitchings. Today's video is absolutely based on some important idioms which are very much essential for the students and those who are eager to practice spoken English. What are idioms? What is the difference in between phrase and idioms? I think all idioms are phrases, but all phrases are not idioms. Idiom has its deeper meaning. So let's get started. Today's video is based on some important idioms for English as second language and formal English. These idioms are very much important to practice. Let's start. First idiom is a man of letters. It means an author or a scholar. In Bengali it means Pandit Manush. Mr. Sen is a man of letters. In our community, we pay respect to him. Mr. Sen, একজন পণ্ডিত মানুষ আমাদের পাড়ায় থাকেন. Next idiom is an apple of discord. An apple of discord. It means a cause of quarrel. বিবাদ বা ঝগড়ার মূল কারণ. The death of Mr. Sen causes an apple of discord about the distribution of his property. Mr. Sen'ের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বিবাদের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়. Next idiom is one smart cookie. One smart cookie means a person who is very much intelligent. A person who is very much intelligent. To solve the problem, we need one smart cookie. একটা জটিল কোনো সমস্যার সমাধান করবার জন্য আমাদের একজন বুদ্ধিমান মানুষের খুব প্রয়োজন. A bolt from the blue. A bolt from the blue. বিনা মেঘে বজ্রপাত. Sudden or unexpected happening. Sudden or unexpected happening. The death of Mr. Rai is like a bolt from the blue among his family members. Mr. Rai'র মৃত্যু তার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের কাছে আচমকা একটি আঘাত সমান. In this way, we may use another way, a bolt from the blue. That means suddenly an accident caused his death. হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলো, কারো মৃত্যু ঘটলো. এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি a bolt from the blue. A white lie. It doesn't mean that a lie which is white in color. It is absolutely funny and ridiculous matter. A white lie means a harmless lie told to avoid hurting someone's feelings. Not to hurt someone's feelings. A white lie. He told a white lie during the continuation of the meeting. While the meeting was continuing, he told a white lie, but it did not harm anybody's sentiment. And next idiom is from A to Z. From A to Z. From first to last. The person who told the important matter was present from A to Z in the meeting. যে ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন একেবারেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত. নেক্সট ইডিয়ম ইজ গেট দ্য লায়ন্স শেয়ার. গেট দ্য লায়ন্স শেয়ার. দ্যাট মিন্স টু গেট দ্য লার্জ পোর্শন অর লার্জ অ্যামাউন্ট. আফটার দ্য ডেথ অফ মিস্টার চ্যাটার্জি, his elder son demanded to get the lion's share of his property. ডক্টর চ্যাটার্জির মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে তার সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশটাই দাবি করে বসলেন. বার্ড আই ভিউ. Bird eye view. It is not the view of a bird. It is a general idea. That the sun rises in the eastern sky is a bird eye view. That the sun rises in the sky is a general
view or a bird eye view. এটা অত্যন্ত একটা সাধারণ ধারণা যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, এটা আমরা সবাই জানি। Make hay. Make hay means while the sun shines. Make hay means while the sun shines, or to make the advantage of the opportunity at the right time. To make the advantage of the opportunity at the right time. That means let's get started and make hay as the sun is there in the distant sky glowing. পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, উদীয়মান সূর্য অত্যন্ত উজ্জ্বল তার বর্ণ। চলো আমাদের কাজ শুরু করা যাক। Make hay. And next is laugh up one's sleeves. Laugh up one's sleeves. It means laugh inwardly, secretly. Laugh inwardly or secretly. She laughs up her sleeves in order to criticize all of us. সে মুচকি হেসে আমাদের সবার ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা করছিল। Live from hand to mouth. Live from hand to mouth. It means without saving. Without saving. Live without saving. অর্থাৎ সঞ্চয় ছাড়া জীবন ধারণ করা। After flood, the farmer has been living hand to mouth. After flood, the farmer has been living from hand to mouth. Next idiom is will and o. Will and o. It means good and bad at the same time. It means good and bad at the same time. Will and o. Joy and sorrow. It may be joy and sorrow. In every man's life, there is will and o at the same time. Will and o at the same life. একই জীবনে সুখ এবং দুঃখ বিরাজ করে। Will and o. And next is ruled to roost. Most important. Ruled to roost. That means took the lead. Took the lead. There is certain person in a meeting or a community who likes to take the lead. Mr. Rai ruled to roost during the continuation of the meeting. Mr. Rai মিটিং চলাকালীন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুদায়িত্ব নিয়ে চললেন। নেক্সট ইজ প্যাক অফ লাই। Pack of lie. What is pack of lie? It is not at all a bag of lie or a pack of lie. It means bundle of untruth. Pack of lie means bundle of untruth. He told something, but nobody believed in it. He told something, nobody believed in it because it is a pack of lie. সে বলল, অনেক কথা বলল, কিন্তু কেউ সেই কথা বিশ্বাস করেনি। তার মানে হচ্ছে সে যা বলল সেটা একেবারে মিথ্যের ঝুড়ি। প্যাক অফ লাই মিন্স মিথ্যের ঝুড়ি, প্যাক অফ লাই। নেক্সট ইজ প্রস অ্যান্ড কনস। প্রস অ্যান্ড কনস। প্রস অ্যান্ড কন মিন্স দ্য ইল অ্যান্ড দ্য ওয়েল। ইল অ্যান্ড দ্য ওয়েল, ভালো এবং মন্দ দুটোই থাকে। ম্যানস লাইফ ইজ উইথ প্রস অ্যান্ড কনস। Every subject has its pros and cons. Every way of life has its pros and cons. Every decision in life has its pros and cons. প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তের পেছনে একটা মেরিট ডিমেরিট, ভালো ও মন্দ এটা থাকবে। নেক্সট ইজ রাউন্ড দ্য ক্লক। রাউন্ড দ্য ক্লক। টু বি রিচ, দ্য ম্যান হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং রাউন্ড দ্য ক্লক। To be rich, the man has been working round the clock. সব সময় ব্যস্ত, সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকা। এর মানে হচ্ছে যে ধনী হওয়ার জন্য সে সারাক্ষণ শুধু পরিশ্রম, সব সময় শুধু পরিশ্রম করতেই আছে। So I think you have enjoyed it and you will enjoy at the same time and continue this practicing more and more, day after day, month after month. Thank you very much. Happy watching.